So good afternoon. Example number 8, class 10th. Example number 8. So long division method. Now I already have given you the introductions. Now I move on to the sums. Example number 8. So divide 3x square minus x cube. Example number 8. 3x square minus x cube minus 3x plus 5 divided by x minus 1 minus x square. Okay, read the question once and twice. Is there any single mistake? No. Now first step, check whether all the terms are there in the order. First dividend in the order. Okay, so highest power should come first. Minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5. Rearrange panna. And this also minus x square plus x minus 1. Rearrange panni, you will the first step. Next, check whether all the terms are there. Highest power 1, highest power 2, highest power 3, highest power 1, highest power 2. Okay, power 1, power 2. Now what is the first step? First term enna minus x cube. Inga first term minus x square. Divide panna enna kadikudhu x. Okay va? So divide panna x, put in the top. Now multiply minus x square into x minus x cube. X into x, x square minus 1 into x minus x. Now change the symbol, plus minus plus, cancel it. 3x square minus x square, 2x square minus 3x plus x minus 2x. Take the last term here and repeat the same step. First term 2x square, first term minus x square. The answer is minus 2. So I put minus 2. In textbook also minus 2. Now multiply minus x square into minus 2. 2x square minus 2x plus 2. Change the symbol, cancel it. I got remainder 3. Textbook also remainder 3. Final step, quotient equal to x minus 2, remainder equal to 3. If it is, again I'm repeating for the third time, if the remainder is 0, find the other zeros now. Equate the quotient equal to 0. Example number 9, very important sum. Example number 9, board question. Find all the other zeros. Now only it is told, now the sum also came. Example number 9, find all the zeros of, so to check whether all the terms are there. Highest power 1, 2, 3, 4 in the order, correct. And find all the zeros if the 2 of the zeros is given. So they given you example number 9 la 2 zeros given. What is the 1 0? Root 2, another root is minus root 2. So like this sum comes now. First step, shortcut. X equal to root 2, innone x equal to minus root 2. Ella samakum find other zeros na. First one on x equal to root 2, innone x equal to minus root 2. If plus root inge vanda enava maarum minus root 2. Minus root 2 inge vanda enava maarum plus root 2 maarum. Ella samakum. So root 5 minus root 5. 5 by 3 minus 5 by 3. This step follow pannunga. X equal to. Negative term kondu vaanga. Now multiply. A plus b into a minus b or whatever bracket multiplication. Yadavana panina enakku x square minus 2. X square plus root 2x minus root 2x minus 2. Idha varum. So idha unde kaadu. That is divisor. Dividend question le kuduthirupanga. Okay, am I clear? For all step, if x equal to 5 root 5 minus root 5 na, root 5 minus root 5, x minus root 5, x plus root 5, a plus b, a minus b, x square plus 5. Now exercise they given you third Roman, they given you very clearly. Okay, now so I got the divisor, already divided is given the question itself. Now normal division. So how to do the normal division? I will wipe out and I will do the normal division. So what is a normal division given you? So x square dividend first of all. So I write the dividend is x cube divided 2x power 4. Very good. 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. So divisor is this one. X square minus 2. Divisor don't need to put 0x and all. Okay, only dividend. If any term is missing, you have to put 0x. Be very careful. First term divided by first term. I think I'm visible. 2x square by x square. You get 2x square. 2x square in the numerator. Now normal multiply. X square into 2x square. 2x power 4 minus 2 into minus 2 into 2x square. I'll get
minus 2 into 2x square. I get minus 4x square. அப்போ x square termக்கு நேரா தான் கீழே போடணும். Now change the symbol, cancel it. Now write minus 3x cube, minus 3 plus 4, minus 3 plus 4 plus 1x square plus 6x. Now repeat the next step. What's the next step? First term minus 3x cube. Here first term x square. So I got minus 3x. Put the minus 3x here. Next normal multiply. X square into 3x minus 3x cube. Minus 2 into minus 3x plus 6x. Change the symbol. Okay. And change the symbol will cancel. Remaining term 1x square and the last constant minus 2. Now this also 2, this also 2. Repeat the next step. X square upon x square. Answer is 1. So put the 1 here. Now multiply x square into 1. 1x square. Minus 2 into 1. Minus 2. Change the symbol. Get 0. This also 0. So if the remainder is 0, then only you have to go for the next one. So once the remainder is 0, then only you have to equate the quotient. What is the quotient? 2x square minus 3x plus 1. This is the quotient. Find the other zeros. One 0 root 2, another 0 minus root 2 is given. Highest power 4 na 4 roots irukonu. Rendu roots quotient le kuttitaanga. Remaining 2 zeros. What I told you that quotient eduthuka put equal to 0. Now splitting the middle term, which I already taught for you. Splitting the middle term illa quadratic formula use panna. Minus b plus r minus. Edavana use panni find the remaining roots. Splitting the middle term. One more time teach pandra. So 2. I got 2, 1. I got minus 3. So 2x square plus 1. Minus 2x minus 1x. Father, mother. For 2x a common எடுத்துட்டா இங்கேயும் x minus 1 வரணும் minus 1. ஒரு bracket x minus 1 remaining 2x minus 1. Father equal to 0 போட்டினா 1, mother equal to 0 போட்டினா 1 by 2. Final answer ஒரு root 2 minus root 2 1 comma 1 by 2. Like this sum முடிச்சினா 4 mark question, standard paper, basic paper. எதல வேணா இது வரலாம். இந்த sum they asked you many times. Exercise 2.3, first Roman, second Roman, all the sums. Let me finish it off. So first Roman 2.3, first Roman. Write the polynomial whose normal, it's a normal division. Okay, so normal division only. Exercise 2.3. So all the sums let me teach. Okay, exercise 2.3, first Roman, first sum. While reading the question itself, check whether all the terms are there. Yes, to my knowledge, all the terms are there. X cube minus 3x square plus 5x minus 3 and x square minus 2. Okay, well. Therefore, let me also check. X cube. Now I'm moving quite fast because I already given you the concept. Now I'm moving on quite fast. This is x square into x cube minus 2x. Now put in the x term. Change the symbol, cancel it. Minus 3x plus 7x minus 3. Again, minus 3x square upon x square minus 3. Minus 3. X square into minus 3. Minus 3x square plus 6. Change the symbol. I got 7x minus 9. So put the quotient, remainder. So next time onwards, I'm writing everything. You guys should write the quotient, remainder, everything. Second sum. X power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. X square minus x plus 1. Okay, now check it. Whether all the terms in the order 1, 2, 3 is missing. Here, no problem. So I have to put x cube is missing, right? So 0 x cube I have to put. Minus 3x square remaining as usual. Plus 4x
minus 3x square plus 4x plus 5. Now first term by first term, I got x square into x square, x power 4 minus x cube plus x square, 1x square. Change the symbol with the changed symbol and இந்த term கீழே இருக்குங்க. Now repeat, x cube by x square, you got x. Now multiply plus I should come down, minus 3x square, again first term by first term, minus 3x square minus 3x square plus 3x minus 3. Change the symbol, I got 8. Yes, you are right separately, quotient and the remainder. First Roman third sum. First Roman third sum, x power 4. So then x cube term also missing, x square term also missing. So I got x power 4, x cube term is missing and x square term is missing, minus 5x plus 6 divided by 2 minus x square. Order மட்டும் எழுதுங்க divisor. Now first term by first term, x power 4 by minus x square, I got minus x square, x power 4 minus 2x square, okay, so minus plus 0x cube போட்டாலும் ஒரு வேல்யூவும் கிடையாது. ஓகே, 0x cube நீ போடணும் அவசியம் கிடையாது, நம்பர் இருந்தால் மட்டும் போடுங்க. So this is 2x square minus 5x plus 6. Now first term by first term, 2x square by minus x square, I got minus 2. This is minus 2x square and here minus 4. Is it correct? X square into minus 2, I got plus 2x square. 2 into minus 2 minus 4. Now change the symbol, cancel it. Okay, I got minus 5x plus 10. Here x to the power 1 and x to the power 2. When you smaller, stop it. So quotient and the remainder. Second Roman first sum. Check whether the polynomial is the factor. Is the factor nu ketta remainder value 0 varano. Check whether the polynomial is the factor of another polynomial na kandipa remainder 0 varano. So for second Roman first sum, t cube minus 3 2t power 4. So ellathiyum x ah maathilla, 2x power 4 plus 3t x power 4, 2x power 4 minus plus 3x to the power 3 minus 2x square minus 9x minus 12. Check the symbol, plus minus minus minus. Number x cube x square minus 3. All in the same order and the other terms are present. So first term, 2x to the power 4 by x square, I got 2x square in the top, x square into 2x square, 2x to the power 4 minus 6x square. Change the symbol, cancel it. இங்கே 0 இருந்தால் மட்டும்தான் 0 தேவையில்லை, பட் நம்பர் இருந்தால் just pull down. This is 4x square minus 9x. Now again 3x cube by x square, I got 3x upon 3x, automatically 3x cube minus 9x. Change the symbol, 4x square, remaining will be minus 12. Okay, this is not small. Okay, compare with this one, same term. Upon 4x square by x square, I got 4. So plus 4. So 4x square minus 12. Change the symbol, I got 0. Once it is remainder 0, we can write to this one, to this dividend is a factor of divisor. Suppose they are asking you one more step, find the other two zeros. Abhina, the quotient equal to 0 போட்டு splitting the middle term போட்டு போடணும். Second Roman second sum. And right there. So second Roman second sum, 2
3x power 4 plus 5x cube. 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 divided by x square plus 3x plus 1. X square plus 3x plus 1. Okay. Now first term by first term. 3x to the power 4 by x square. I got 3x square. Put in the top 3x square. Multiply with all the 3. I got 3x to the power 4. 9x cube. 3x square. Change the symbol. Cancel it. 5 minus 9 minus 4 minus 7 minus 3 minus 10. Now again first term by first term. Minus 4x cube by x square minus 4x. I got minus 4x. So put in the top. Now here is the arrow mark and then again multiply. X square into minus 4x. Minus 4x cube minus 12x square minus 4x. Change the symbol. Minus 10 plus 12. Plus 2 plus 4. And the last term. 2x square upon x square. I got 2. So 3x square minus 4x plus 2. Now multiply x square into 2. 2x square. 3x into 2. 2 into 1. Change the symbol. All will cancel. Therefore answer is a factor. Okay. Third Roman. Second Roman, third sum. Yes, it is a factor. Now next. Second Roman, third sum. That is x power 5. X power 4 term is not there, so 0x to the power 4 minus 4x cube plus x square minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 is divided by x cube minus 3x plus 1. Now first term by first term. Now first term by first term. X power 5 by x power 3. I got x square. Now multiply x power 5 minus 3x cube plus x square. Now change the symbol. Here 0 is coming. No need to pull down. Minus 3. Change the symbol. I got minus 1x cube. I got cancelled. And plus 3x plus 1. Minus x cube. I got minus 1. So minus 1x cube minus 3x. Sorry, plus 3x. We got minus 1. So change the symbol. I got answer 2. So once the remainder is 0, then only you write this one is a factor of this one. Remainder is not 0, therefore the answer must be no, it is not the factor. Okay, third Roman. So third Roman. Obtain all the other zeros. On dividing the quotient and remainder. Third Roman and fourth and fifth. So third and fourth are very important. So third Roman. Obtain all the other zeros. So as I said earlier, obtain all the other zeros. Now you have to be very careful. So third Roman. Root 5 by 3 minus root 5 by 3. So root kulla 5 by 3. Innona minus root kulla 5 by 3. What I told you shortcut. First x imagine panika. Innona x equal to imagine panika. Then left side. X minus root 5 by 3, innone x plus root 5 by 3, put the bracket. Now normal multiply. So a plus b into a minus b, formula a square minus b square. Apana this will become a square minus b square. There are two methods. You can divide 3x square minus 5 all in divide panna adhe answer da varum. Illana x square minus 5 by 3 appanala adhe answer da varum. That is I'm talking about this one. Okay. So what is this one? Dividend. 3x power 4, 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square
minus 10x minus 5. வெளியே divisor வந்து 2 methods. ஒன்னு வந்து x square minus 5 by 3 வச்சு டிவைட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். இல்ல ஷார்ட்கட் LCM என்ன வரும் 3x square minus 5. So 3x square minus 5 வச்சு டிவைட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஷார்ட்கட். fraction வந்தாவே கஷ்டம் தான். சோ அதனால நான் LCM எடுத்துட்டேன். அந்த டினாமினேட்டர் 3 பத்தி கவலைப்படாதீங்க. just a shortcut 3x square minus 5 normal LCM. இப்போ டிவைட் பண்ண என்ன வரும் எனக்கு இங்க so numeratorல first term by first term 3x power 4 by 3x square. So x square. Okay. So we got x square. Okay. So 3x to the power 4 minus 5x square. Change the symbol. Pull down and change the symbol. I got 3x square minus 10x minus 5. Again, first term by first term. I got 3x cube. Okay, I got 2x. So plus 2x. So 6x cube minus 10x. Cancel. I got 3x square minus 5. Again, first term by first term. I got plus 1. So அப்பனா இங்க 3x square இங்க minus 5. Remainder என்ன வந்துச்சு எனக்கு முட்டை. So remainder 0 னா find the other zeros. ஒரு 0 minus ஒரு 0 வந்து root 5 by 3, இன்னொரு 0 minus root 5 by 3. highest power 4. இப்போ 4 roots இருக்கணும். இப்போ 4 rootsல ஏற்கனவே 2 roots கொடுத்துட்டாங்க. Remainder 0. Quotient எடுத்துக்க. So x square plus 2x plus 1. Quotient எடுத்துக்கிட்டு splitting the middle term போட்டினா you will get x plus 1 into x plus 1. அப்பனா minus 1 equal to 0 போடு. minus 1 வரும். இன்னும் 2 ரூட் கொஸ்டினே கொடுத்துட்டாங்க. root 5 by 3 இன்னொன்னு minus root 5 by 3. Then fourth Roman ரொம்ப முக்கியமான சம். based on that ஆர்டிஷன் மேல நிறைய சம் இருக்கு. so fourth sum வந்து EDL a equal to bq plus r. so fourth Roman வந்து on dividing மேல கொஸ்டின் படிப்போம். on dividing a polynomial g of x, the quotient and remainder is given. find g of x. அதாவது a equal to bq plus r. a p of x equal to g of x into q of x plus r of x. இதெல்லாம் கம்பேர் பண்றாங்க. நான் உன் நாலேஜுக்காக a equal to bq plus r ன்னு சொன்னேன். இப்போ இதெல்லாம் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. p of x x cube minus 3x square plus x plus 2 क्वेश्चनல கொடுத்துட்டாங்க. g of x கொடுக்கல. அது b கொடுக்கல. காது கொடுக்கல. that is divisor கொடுக்கல. quotient என்ன கொடுத்திருக்காங்க x minus 2. remainder quotient கொடுத்துட்டாங்க x minus 2. remainder minus 2x plus 4. இப்போ என்ன क्वेश्चन அதான் கேக்குறாங்க இல்லையா. first step இந்த ரிமைண்டர் லெஃப்ட் சைடுல கொண்டு வா. so x cube minus 3x square plus x plus 2 லெஃப்ட் சைடுல வந்தா plus 2x minus 4 equal to g of x. இந்த எல்லா சம்முக்கும் ரிமைண்டர் லெஃப்ட் சைடுல கொண்டு வந்தா சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ சிம்பிளிஃபை லைக் டேர்ம்ஸ். so plus x plus 3x minus 2 equal to g of x multiplied. நான் ஏன் multiply சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும். okay, so multiplication left side வந்து என்னவா மாறும் division. so x square minus 3x plus 3x minus 2 upon x minus 2. normal long division method பண்ணினா உனக்கு quotient என்ன வரும். remainder 0 வருது. quotient x square minus x plus 1. quotient x square minus x plus 1. remainder will be 0. normal long division method. இது இந்த மெத்தட் தான் எல்லா ஆர்டிஷன்களும் கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. fifth Roman examples for the polynomials of p of x, g of x, r of x. அவங்க கொடுத்த fifth Romanக்கு you have to write your own examples. okay, so fifth Roman வந்து கொஞ்சம் like a reasoning type. degree of p of x equal to degree of p of x is equal to degree of q of x. முதல்ல p of x q of x னா என்ன. p of x னா dividend, g of x னா divisor, q னா quotient, r னா remainder. p of x க்கும் q of x க்கும் சேமா வர மாதிரி ஒரு பாலினாமியல் நீ கிரியேட் பண்ணு சொல்றாங்க. சோ அப்ப என்ன வரும் நம்மளே எடுத்துக்கலாம். 2x square minus 2x plus 4 p of x. g of x வந்து 2, q வந்து okay நான் எடுத்துக்கிறேன். you can write n number of examples.
நான் வந்து 2x square minus 2x plus 14 நான் ஒரு ஓன் எக்ஸாம்பிள், நீயும் யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள். ஆக மொத்தத்தில் p of xக்கும் q of xக்கும் சேம் டிகிரி இருக்கணும். ஓகே, இப்போ p of x g of x 2 ஆல டிவைட் பண்றேன். அப்போ கோஷன்ட் எனக்கு என்ன வரும்? கோஷன்ட் வந்து எனக்கு x square minus 1x plus 7 வரும். ரிமைண்டர் வந்து எனக்கு 0. பாரு, p of xக்கும் q of xக்கும் highest order டிகிரி இங்க 2 இருக்கு, இங்கே 2 இருக்கு. மை எக்ஸாம்பிள் கரெக்ட். அடுத்தது q of xக்கும் r of xக்கும் இதே மாதிரி q of xக்கும் டிகிரி, ஓகே, r of xக்கும் சேமா இருக்கிற மாதிரி உன்னுடைய ஓன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். x cube plus x square plus 1. இது p of x வந்து x cube plus x square plus x plus 1. நான் கிரியேட் பண்ணேன், நீ கிரியேட் பண்ண. ஓகே, g of x வந்து x square minus 1. g of x வந்து x square minus 1. இப்போ இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணா எனக்கு வந்து கோஷன்ட் என்ன வரும்னா கோஷன்ட் x plus 1. ரிமைண்டர் r of x வந்து 2x plus 2. இப்போ செக் பண்ண q of x க்கு டிகிரி என்ன? இதுக்கு வந்து டிகிரி என்னது? 1. இதுக்கு டிகிரி என்னது? இதுக்கும் 1. both are same. third one r of x 0 வர மாதிரி, டிகிரி is equal, remainder 0 வர மாதிரி நீ ஏதாவது ஒரு polynomial. This is possible when the product tq whose degree is equal to degree of p of x constant 2. Okay, நீ create பண்ணு. third one நீ create பண்ணு. Okay, so this is the polynomial chapter and all the examples and exercise I completed. Okay, so now in board examinations how they will ask you for the past 10 years, how they have past 10 years, what are the questions they have discussed. Now let me discuss. I have taken the MTG for the past 10 years. What are the questions in past 10 years they asked? So in polynomials for the past 10 years they asked 35 questions. For the past 10 years they asked. What are the questions? Usual long division method. Almost they asked out of 35, 20 to 22 questions are long division method. Next, verify alpha plus beta minus b by a c by a. Next, one root is given, other root is find out other root. How to do? Alpha value 6 கொடுத்துட்டாங்க, beta value கேட்குறாங்க. நீ அதை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். Next, given find the value of k if x equal to minus 1 by 2 is a solution. Find the value of k. அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் கொஸ்டின்ல x இருக்கோ அந்த minus 1 by 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ண k வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இந்த மாதிரி கொஸ்டினை கேட்டுக்காங்க. Then I given you revision 1 by alpha plus 1 by beta already I given you. Next ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா, alpha plus beta the whole square, அந்த ரிசல்ட் கேட்டிருக்காங்க. வெரிஃபிகேஷன் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் தான் நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் திஸ் ஒன் இந்த சம் I think fourth Roman பேஸ் பண்ணி நிறைய சம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பேசிக் பேப்பர் they will ask you from the textbook. ஸ்டாண்டர்டுக்கு you have to refer the RT Sharma, கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி சொல்யூஷன் பார்க்கணும். ஸோ MTG ப்ரீவியஸ் இயர் போர்ட் பேப்பர் போட்டாவே you get almost the key point of a chapter. நான் சொன்னேன் 35 சம்ஸில் 25 ப்ளஸ் வந்து they asked you from the long division method. 20 to 22 sums long division method only. மற்றபடி ஒன்றும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. If alpha plus beta is given, alpha beta given, find the polynomial. I given you the example. Next வந்து find alpha plus beta plus alpha beta. அப்போ என்னது 2y square plus 7y plus 5. A value 2, b value 7, c value 5. Alpha plus beta minus b by a ஒரு number. Alpha beta ஒரு number c by a. இது மாதிரி substitute பண்ணுங்க. So that is your polynomial chapter. Okay va? So revise. You can and you will. See my video once and twice. If any doubt you can put in the comment box and I will come back to you, or you can ask me through your online classes also. Okay, thanks a lot.